mbane Tamale Mirundi abavu badduka lero nguli mukambwe olwaleero tulaba obutabu bwange buno ndabo bumaze ate obutabu bwange era nabadde mu kyuma obutabu bwange babugula nnyo afuta engera kutukukola nnyo sente after elections oba mu kiseera kino mu after election omuntu abaganda bagamba nti omusawo abanga omuliika n'akuwonyeza abaana omuliika yaatya don't quarrel over an expensive doctor as long as he can treat your children. Abaganda ne bakugamba nti leke mmandu etuule nga kyeyalagula kituukiridde. A diviner and his respect if what he predicted come to pass. Teri kyempandiise wano kubanga bo tebantegeera. Many people underestimate me. Nabagamba nti Museveni is the strongest weapon. Museveni is underestimated by his enemies. The moment you underestimate somebody, tosobola muwangula. Nagenda mu State House with a purpose. Twamala kutuula. Nani? I went to Lwakitula for 30 days. Nembulya president tosobola kumukozesa. Simanyirangako byakujogebwa. I told him. Simanyidde ku office practice basi simu yabwe nali njimanyi. Tibajozi tebayina comradeship ya UPC wali sente mbwino okuvaawo kakati bwe twatula ne mukwano gwange ensuubuga ono yali wa Somalia Kabojja nangamba saali kukkiriza kugendayo naye bw'ogendayo tobba bw'ogendayo tobba kuba sijja kujja mu kkomera negenda okola omukulu tebamugana. I was kept in Lwakitula for 3 days. Ngane kutereka. Amelia nangamba. Tuiza gana mulimu. Mukulu tebamugana tebamukuba bwami. Kasana ngeje nemuga system ya mwenje mwenje temunsobola. Zisukulyangako mu socialization iyo sijogebwa. Manyidde sente zange za kadolo amanyi kweko lya mirimo gyange. I'm an independent man. So era although because of this stance president yakola ekitali kya bulijjo. When I went someone told the big people in the State House n'abagamba mutani wange ono namuwerera mu ssomero mukomye wakole. Ona Peter was worried. Namugana no. Peter yakola ngani? Yali press secretary. Don't get worried. We are going to expand this unit. Have to do. They fought me from day one. Moto kaya nira moto. Nene dira wange mu office. Buza baka nabi. I went back to my office. Okutuusa omusajja kola bakubayita mulowooza. Omugenzi. Era mulowooza namwandiseeko akatabo nakandika obutabo busatu ku bantu. Crucified for my wealth. Nakawandika ku mbuga. Bamwalanira bugagabwe. Omuyinti mbuga yakola amalwaliro 2. Aba Red Pepper ne bamukubako nti akolagana n'Abachina to extract organs. Kuba yali monopoly yabo. To extract organs was a monopoly of this mafia gang. Ne batya abantu malwaliro ne batunda organs. Kakati mulowooza nsanga mukubo nga ntambula. Nange gwe tukyasobola toyinza kutambula gwe konzerwaki. Motoka biki mulowooza yantwala we batunda emmotoka n'agula Land Cruiser mpya nampa ne kaadi yaayo. But later I returned it to him. Yagikusaba? Nagimuwa namugaa kakati nange nina sente ezikula yange. I returned the Land Cruiser tumulowooza buuza abaana be. Nagimuddisa. Kakati balwana. For me, I had realized nti mukoddomi wa Museveni lwabooga ayagala power. Nga wakayingira? Nakitegeererawo. Mirundi. Nengandi kakati bano kamba studying. Era abasajja Abamerika bajja wano ne batuyita mu conference center. Ne bagamba
we are scouting for young Africans. We have identified you. Tuwagala ne baba wetaga kujja na mukyala wona kiwisa give you a job. Embagamba I'm doing a PhD. Where? In the State House. The university. Embagamba sitting with Museveni from morning up to evening. Ate Museveni yanjagala nnyo. Nnyo era he resisted. Nganze kyenjagala kubategeera how they do things. Omugati ndi mu kusoma PhD. Omumerika nanvaako. Yali amaze n'okwayirira yajja ne gundi application forms eza university namusanga muserera. Goga sai emalaga kwa kumundu. Kakati emera musita osomungamba tunulya bwendi. One fe nyeza kutunulira omuntu. Arrogance ye. If he wanted to survive with these mafias, pretend to be a fool, pretend to be hunting a dog for them, tokwata kusente. Botakwata kusente ba mikono gi. Obakomole di kuba sente zaabwe. Oyo omuvubuka yatandikirawo n'azimba gavumenti mu yasezaalawe. Okutuusa kati lwakubidde ogenda muwulira ng'ayogera mpaza agijjako ne bw'agijjako nkiteeka ku social media meeting gyabaddemu ebuziga kauntekera ne banne oyogeddeyo ate ebyuma weebiri oyinza okunzirukawo era miss eyambye nnyo Museveni nti tewali intelligence yali esobola kuketta ba family members be nemuwa bintu kuba everything was clogged bakaka baani be babamuleetera baani Museveni could not access the information I gave him. Kati okizola nti omukoddo myagala kukola government. Era nkiwandiikako wano. Mu katabo kange. Why Museveni's succession will be bloody. Muwandiikako oyo omwana. Nali mmanyi kyogamba. Nti okulonda kwa 2021. Nagamba nti Museveni enkola gye yakolamu bwe baamukubira. Baamugobera abantu bonna naye nga tategeera kibakuba. Bamba bazibaani n'asigala bw'omu. Nakuwandikira ne nkugamba money politics forces historicals out of politics. The introduction of money in the elections in a country where voters the introduction of the elections in a country where voters do not choose. Museveni yaleta elections emyaka mwenda yagimala talonda. Tuli mu movement system tulonda bakaba parliament tulonda berosi ne bakumawo kumugombolola kanimbaga Museveni yakola ensobi. The introduction of the elections in a country where voters do not choose leaders based on competence but who has money raises valid concerns. Unfortunately for the veterans beyajja nabo munsi kumuna babakuba umwana umukoya bakuba. Unfortunately for the veterans, they had no money to bribe voters. As scavengers in inverted commas were stealing from our jobs, the government veterans, stroke historicals, were still bound by the Bush war spirit of patriotism. The need for money changed the political equation. The veterans had not established contacts with economic sharks. This is where people like Uncle Sam became very important to the regime. Okitegeera abajja ne bakawunyansiko be naali mutebakola sente except people like Muhwezi yakola ku sente, Otafiire yakola ku sente and a few others bakola ku sente. Naye bano bamukyalanje bandi remained very poor. Nenkugamba Museveni destroyed the opposition. This is where we are. Okay. Opposition yafati tulina opposition leader. This is what Uganda intentionally over tetulina opposition. Kyenvambaga ne Bobi Wine waabwe ne Besigye yali waabwe but opposition. Nkugamba Museveni destroys the opposition. Many leaders believe that having a vibrant opposition is dangerous. This is false. You can't believe that Milton Obote relied on Munasi, a DP publication, for accurate news.
while the UPC has its own newspaper, the people publishing falsehoods. Kasoja opposition is good. Many African men fear to marry educated wives. But until Roya Waska, a baby into Yasoma, Yagala dormant woman. May I encourage even my children to challenge me? I even encourage Goloza Batia. Okolochi. Intibati and Mukambwe. I encourage freedom at home. He then in nature Jaja Bo, Ndimbogola Bogos. Najayo Mugabana Bangabaka, a Motokaya neighbor. Najayo Mugu, who Bobby Way. They were admitted at the hospital for shock. President Bankaka Sabaku. Nabakanga Bukans. Barwala. May I beat my wives? Kwata kumwana wangola be. Mumiranso zesula mufuru tanka nembers. Angame ntata gundi yankuba. Gomuto wase. Bogano kugula undu kuba. Taikondo mumanyi tukubagana nomukumuna tamuni. You must have a vibrant opposition. Encourage it. Even in a single party system, a leader benefits more from backbenchers' views. In Uganda, however, one who has to be a rebel, in inverted commas, a rebel MP, to maintain his or her independence. NRM has killed debate by introducing caucusing at every level. Caucusing should be done at cabinet level only. If a party does not allow contrary views, it ignores the feelings of the opposition, the population. Caucusing, Nankabiro Navaita. Mosaic way Yokali. Museveni was killing the opposition and his party. Nenga caucusing inonjo. Abako kubera opposition. Parliament mu cabinet. Because a parliamentarian sits in the cabinet. But there can no way you can say to even in parliament you have caucusing. That's why NRM MPs don't contribute to parliament. Baba abitesi zakuda ne balonda yabanaba nayogera. Kati in the future tujja kusanga obuzibu, we must review all our rules existed by parliament. Kubanga ajja kusanga ti opposition be boogera. Abantu tibogera. Kubanga baba chikanyako. Ate nga neri je mugenzo chikanyako. Ate nayo baba guze. Kakati this is how this opposition was killed in Uganda. Internal NRM yata democracy. Consensus. Kakati consensus means dominance. Timubamu abali were organized. Achifula consensus. Consensus means dominance. Chuvula bampaga nti mu East Africa, mu East African community. Why? Because temuli mu dominant force. Anyway, I don't say dominant force. Nti at least in Sadaka, South Africa is a power. European Union was started by Germany and France. America feared the spread of communism from Eastern Europe. It was not a founder member. If you don't have a dominant force, consensus at the opposition, nkugamba nti bwe bamala okutta opposition yonna ne wajjaba n'abaana omuko najja n'aleeta buno buntu eyapusi bwani mugenda muwulira ng'ayogera strategies ze bagenda okukola after the elections. With the veterans and historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda, completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. DP yasigalawo, UPC yasigalawo. NRM nega tuli mu mugendo. Temporarily. NRM would have used the opportunity to create a political party and consolidate it. Telina political party. NRM. Eriwa. Does it operate like a political party? He structures with the Osanga Nabagambye Joe. Tibiridadi Muwonge. Kafero Congress Eraka, Ibiridadi Muwonge Mukono. Kabira. Ebusi. Nyindo Zaminya. Ngati basobola kugantu agala kulaba obote ne bamuganira. Ngoino mulaba. Yes.
linda ko comradeship eno oyogera ko ki bana abajoza abalowooza nti gubayina okujja ne bakusule ku jirikiti yatwale 5 billion tiombazo nazino kuba banasali bani. This is not comradeship. This is not a political party. Did you see Amini's dreaded special research killing Amini's supporters? Never going to follow as political scientists when I analyze Amini's government. Was it Islam or Nubian? Kamlige had more support than Moses Ali. Was it Nubian or Islam? Yalinzi bya kutegeera. Ayinzibu. Walabako basajja ba UPC nga bato wa UPC ku kyalo. Batanga ba DP. Joita comradeship. Ne wano bakolera olabe bakujogo omulenze akbe bwakujja wano bwakusula ku jirikiti. Kutusule bakubanza akasoboka. Party tibagizimba comradeship. Tiwali party. Nkugambye yesterday nabadde waffe nafiirwa omwana nenze sizika. Ebyo munkwatireyo nabawadde sente. Nina badde waffe mu kyalo. Nabe waffe wakati bategedde nafiiriddwa omwana. Mwana udala. Towabika. Nabikira omuntu ogwo. Babiri. Nkunganye gurupu bakantege kana katambula obutambuzi. Walaba komu nga State Research Bureau enonyowa Amini. Walaba ko ba UPC wingers nga banoonya owa UPC ku kyalo. Banata wagira Museveni bamwabya. Umulenzi ono ne bandi ye bakuba bazimba sabotage. Nkubulira negamba emergence of the mafia gang with the veterans and the historicals scattered and demolished. Museveni missed an opportunity to build a political party. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youths emerged, led by one of Museveni in-laws, Jamulyanga ayogera. Batudde to strategize. Ngabo bayina okuwamba government at all costs. Bwebajja kamasanyalaze nga ngenda ku social media yamulemerawo n'agoba mutabazi n'aleeta akawala. Kana kalenza kalina omuntu kalinga bloka ndikatandika okujja ko program ya I invested in the population. Bakakubeba kaso omuntu ne hoteli bazoki. That's why I have survived. Sakambika ku pressure nabategeera bajja kutomera. Kuba ya analyze country by country, have time. The group, this mafia group, created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle, you are either with us or with them. They also believe that they can use Lieutenant Colonel Nakalema's office to get Nakalema bamuleta. No yomulamuzi ali mugundi America ne family tijja kuva wano oyo mulamuzi ali mu anti-corruption court. Tell me a case that has gone to the anti-corruption court omuntu n'avaayo. Omusango gutambula nakana kakazi kano kagundi oyo mulenzi namulyanga agamba Nakalema ayina okumakinga sure nti Bagameyire tabeera ku list ey'abalamuzi. Museveni wanted Bagameyire on the list. Former Chief Justice n'amugamba nti babikoledde wammwe Bagameyire taliiko ku list sife twamugjeeko ng'omulenzi azannyira muli mu gavumenti ya Ssezaalawe atuyita mbwa as established a subterfuge. N'aleeta Nakalema kubira teepu ng'amulagira aboggoba. Nakalema zirolo ogimanyi ggwe nakana akanagisika omuniyo vision akamalanga okukuba abantu bamalanga kukuba ne bagamba bakolanga Python bakuba ne Museveni nakkiriza nti bakkube ne mukuba ne sakwa ne mukuba ne mujja jinja kwa mwakola kubba ebizimbe. Are you consolidating your government? How can abaganda bakugamba nti ekyoto ekibola omuliro ekibola enkota ekyaka naye nga nnyini yo government yaliwa yali tabategeera abategedde kati. It was not easy. Kwamalango baka bukedde okalaba kafulumya list gwe bukedde gwe ina an established network ekubulya ani anawangula. Those are lists of these mafias. Whoever appears on the list batekamu balimberi batimba wakalulu bakola survey sampling. Nabadde waffe gulo nemba buuza
nti oyo kumuyita Mpalanyi wano wali mu constituency ani yamulabye Kaggulo nembagamba ali mayiro 120 okuva kati y'ekimye sente ate mubeena alemu ate bakube Kasolo owabo avuyere puti Kasolo ne batta omuntu nga DPC alagidde bayimplicatinge Kasolo bwe kyabalema nembakuba ate ne baleeta meeting yasembyeyo batuziza avudde mu finance bagende ba falsifying fayiro za Kasolo mu finance nakalema amukwate. Is this government? Is it a party? Kakati kwaloza Museveni abimanyi nti batta omuntu baluwalinga omuntu okuva ewa Kasolo ne bamukuba amasasi abamukuba amasasi baali ba poliisi ne bayimpuli bubukedde ne bukuba ombaka Kasolo bamuyise ne Lumumba namumala mukubira simu ne muga do you know what is on the ground kati oyo yafiira bwerere ng'omwana gwe baasala omutwe okutwala ewa Kadaga yafiira bwerere kuba bwe bafuna setback nga badduka bayina akanagisi bayina kasala kasajja kabukedde bakayimiroga nti nfudu yeyimiridde kakulubye. However kyovulaba mwene bwe muyomba nti abantu balina sympathy kuva amawulire ba Uganda. Analogant media, a mafia controlled media does not have support. Arrogance media yes baba sabakaji ani abanyega mwanyigadde abantu baba kubira eddala oba waddeyo ayo media mukuli ba mafia Mirundi na uli wa mawulire ezisiko sikola gamu mumuli society ngeyomba nti babanyigiriza ne bakuba wa mawulire nga kubbe kyokutale yashimyeyo ki abanyankole bwe bajja wano balabenteza z'Abaganda nga bazisiba ku migwo ne bazisasi ne bagana yizo za kimayoki walabyeko wamulego bakubiyesasi nga atudde kuwe abamuli bange nti Mirundi wota atogerereko omusajja yali owawujja ngendo somaka tabakakaita nolonga ati yizi bagamba omusajja abaga nti fe abayino bajjajjaffe batugemedde kati tetukubwa laddu nemuga nti nga gundi yamukuba omusajja n'abagamba was it hit by thunder in Baino land? He was hit by thunder in a foreign land. Seeing him in a foreign land thought that he was not a Baino man. Walabe kwa amaligo bajja wene bamusiba. Nti baba ku duty. Yes. Wojita occupation hazard. Oh yes. Ate bamwe bobo ene babebe bamukuba. Eno group ene yaba n'abaana. Baliwo. Anti yabeegattamu. Bobi Wine Katonda yamuyambye nnyo naye kamalirize wano. However mbagamba nti jogo lyonna kalema n'omulenzi ono. However this group of mafias will never succeed. One group cannot be allowed by the population to usurp their power over their franchise power, whether by force, coercion or bribery. Sente bazina makuti yazibalemeredde. Babbanga buli wamu tujja kozesa sente mu kalulu. Museveni account n'azigala. Museveni amanye wali amakuti ya sente. Waliwo n'omukyala nakweze yali atwala gondi pick up ekirama kuti ya sente azijja mu nyumba ye. Abaana ne bamukwata. Yeti yamanya gye baava. Mbuntu alabikota byanto bitwala kiro zonna bazitwala. Zali sente mbikutiya? Buli wali sente Museveni amanyiwo waliwo kamera. Ze babba mu nzige, ze babba mu kine bizimbe bye baagula. Era tulabikuta kubanga bololo yabwe yaliemu nti tufune sente tukula abantu era mbabuulira aneka malize ndikemba kubira omusajja oyo electoral commission. I know him. However furthermore many members of the mafia group are not popular. They will obviously spark a nationwide resistance eya Bobi Wine mugirabyeko and could lead to a revolution mugiwonedde watono. Singa tebaasala amagezi Besigye ne bamujjamu ne Besigye natta ekibira ne baleeta Amuriat bo ne beereetera ono gwe baali bayita omunafu. Singa baaleeta ow'amaanyi Museveni baali mukubya ekiko ow'amaanyi ngaani naye Bobi Wine anti batta saidi zombi. Besigye bwe yavaamu yaleeta Amuriat wad lost mu parliament nga bamukubye anti kyebaagala mbw abeere namba 2 ono abeere namba 3 oyo omusajja ajja kukirangirira busiya kuba that man president yamanya oyo omusajja nze we namutegeerera nti byabakama waba mafia. Do you know
byabakama yali DPP n'awayiriza Besigye nti yakutta omukazi. When this man became chairman of the Electoral Commission, did Besigye raise an issue? Did you see the opposition reminding him of his past? Kulilo yaganti chakuwa yakuwa you DPP ibyamukama yali omuwabe. You would have expected Besigye to say, no, this man fought to me, but Besigye is bamutuza mu meeting which I have. Nebamuga gwevamu. Yes, navamu wiringire. Nagenda ekibiina eri nakitta. Singa ekibiina ekyo ekyefu disi kirimu amanya mugisa muntu teyali ba faces. This is the same group. Tize nkuba tiyagasa ku BOBI wine. Me. Opposition bagita. Twayine kye twagamba nti katukolechi tweronde mumwabizanyako. Biliwa. Nga muri mweka mu timu ya mwemuga katweronde zitwina gwe tuzanya naye. Ne mweyabuzamu. Kishiri wano. BOBI Wine is not an opposition man. Gwe bakuba tiyagas. Era in my second warning amazation nkugamba it could lead to a revolution but you wanted to what on. Therefore, maintaining their presence in the government means that and work to them to bakujona ne bakutwala wanunga ne kuvutwalayo namanya simu 7 ya chikoze nninja batati kinumye sikubeko kamuko kasa mtu namuli futie wandulo omulambo yagambye ntugezeza ko omusajja na emyaka mingi to atulemi nalimba manyi. Do you know when I started the MISO? The first time Museveni had about MISO activities, he dismissed it. Titewali muntu alina technology oyo until nachobere bali bamutta. I started the MISO long time ago. Nenga tunajatula. Mbamanyi nnyo. Nebi byenkuba bitono nnyo. A man who was ayina video ne gundi kati abosiba manyise kanko ekisoko kauntekera bute babadde ne meeting za mwanzo bagamba nti no byokuba bikyam anti ne video namalobozi ogenda kundaga ne video waliwo asobola bikola wano mu Uganda abaluto bajja wano ne ngano bibawo abe Burundi ne bajja wano ne ngano bibawo luto ki Kenya Kenya. What type of technology is this? Abalasha ne babagandi tali fe tukiina naye kyetaaga mugezi kyo. Ebyuma ne bibabula. Military intelligence ne binonye emyezi mukaaga ne bibabula. Gwani yabikuwa. Where did I train? Anti Chinkubuza. Where did I train? When did they see a fool? But I'm handling gund. Social media tamayinaji. If you want to kill a tiger, dress like a pig. Banda bankapwibati tewali combined obubulezo obu combined tebunsinza magezi. How many people have a blackboard in their houses? How many people who do what we call a meditation? Nzuke samwendo gwechiro. Nimenye kijja koma wano. Nentunuli ne evaluating. Kumachana nkera mu church yange mu chapel. Ne bampe mikisa na entambula. Wina church? Kasidwe eri je nabadde. Kasidwe eri wafu. Okumayanze ndi musajja nabagamba. The recent cabinet reshuffle ya Museveni je yakola shows some weak support by the president to the mafia gang. For example, a group of individuals who confessed to him for stealing 4 billion from Yesimba Dam was left scot-free. Babanga sente nga banonya zakalulu. Era omuvuko oyo muli angayogera nti ngagamba professor tindese 2 million gonde yaleta naleta gonde sanitizers naleta ebipande nabikuba ebyokutimba mu masomero naleta ne gonde nga basaza amagezi SPOs zabanga mu education nga yazikola naga tugenda kufuna trillion meka for our chest babikola Museveni teyazza abaana ku ssomero nga bayina babakebedde bukebezi sente ze yazifuna nti buli mwana akeberwa ajja kuteeka bwayose mitwalana nga Kasaija ataddewo billion 19 for that purpose. President bwe yafuna information yabwe owalaba akolaki
Museveni yabuuza ko sanitizers nga abaana badda mu ssomero yakugamba nti bamale bakebera namu bale joguli yajja kudduka